بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سلسلة نظريات المجال الكمي الفعال مقارنة مع نظرياتي، وها هي الحلقة السابعة بعنوان ممتدات فايمان أو فايمان بروباجيتورز بنظرة اعمق تتفق مع كتابي الحلقة 53. في الحقيقة في هذا الفيديو يخبرنا بشيء أعمق جدا جدا لنظرة لممتدات فايمان، خصوصا عند العنوان الذي سنقابله في قريب نهاية الفيديو عن ما يسمى أو في الجزء يعني في النصف الثاني من الفيديو عن ما يسمى بالانتجريشن لفايمان بروباجيتور أو التكاملات لفايمان بروباجيتور. وتوصلت في هذا الفيديو إلى أن عند إيراد تكامل لممتدات فايمان أو فايمان بروباجيتور فإنه يتفق تماما مع كتاب الحلقة 53. يتفق تماما. ليس فقط هذا، وإنما حتى أن كتابي الحلقة 53 يعني استطاع أن يخبرنا حدود القوى الأساسية الثلاث عن طريق الأبعاد. فالقوى الأساسية الثلاث لديها أبعاد دنيا وأبعاد عليا، والأبعاد الدنيا تمثلها في فايمان بروباجيتور تمثلها ما يسمى بالآي إبسلون. يعني نحن نعرف أن فايمان بروباجيتور فيها في المقام آي إبسلون. آي إبسلون هنا تمثل شيء ما في نظريتي، وهي الفترة التي تنتهي فيها أو المدى الذي ينتهي فيها القوى الأساسية الثلاث، وهذا تمثل حدود الدنيا للقوى الأساسية الثلاث. الحدود العليا للقوى الأساسية الثلاث هي تمثل الأبعاد، يعني عند درجة معينة من الأبعاد المكانية أو الحجم فإن القوى الأساسية الثلاث لا تظهر، أو دعونا نقول أنها لا تنطبق. كما نعلم أن القوى الضعيفة امتداد 10 سناقص 18 متر، والقوى القوية الكيو سي دي 10 سناقص 16 إلى 10 سناقص 15 متر. لكن ما توصلت إليه في هذا الفيديو أنه حددت لماذا تعمل القوى الأساسية، لماذا تعمل القوى النووية الضعيفة، كيف تعمل، ولماذا تستطيع نظريتي أو كتاب الحلقة 53 تفسير النشاط الإشعاعي. كيف يفسر النشاط الإشعاعي الذي يكون في الظروف الطبيعية العادية ويخرج لنا جسيمات بيتا وما إلى ذلك؟ كيف يحدث هذا النشاط الإشعاعي؟ وأيضا يعني فسرت يعني لماذا كيف الآلية الرياضية المعقدة التي يحسب بها تكاملات البروباجيتورز لفايمان. هناك طريقة معقدة سيتعرض عليها المحاضر في هذا الفيديو. فنظريتي من خلال كتاب الحلقة 53 فسرت هذا الأمر. لماذا هذا التعقيد؟ ما الذي يجعل هذا التعقيد؟ تعالوا نحضر الفيديو، وأهم شيء لاحظوا لتعليقاتي ويعني مهمة جدا جدا من خلال السلاسل القادمة بإذن الله تعالى. تعالوا للفيديو. Today we will end our first section on the three-level construction of effective field theories and begin with the second section on loop calculations. Here is a summary of what we did and what we have observed so far. Namely, if we have a fundamental theory which contains heavy particles and light particles, then the heavy particles can be integrated out of the theory. And at the end of the section we understood what that means. Namely, we can literally take the path integral, which is an integral over all field configurations of the heavy and light fields. We integrate over the heavy fields, receive a path integral only over light fields, and this is the effective field theory, which depends only on light degrees of freedom, but nevertheless describes the physics of those light degrees of freedom correctly.
in an expansion of ratios of the light energy scale divided by the heavy masses. So we have seen in this way that such low energy effective field theories exist, and we have constructed them in two ways, namely by integrating out and on the other hand by directly matching Feynman diagrams of an ansatz for an EFT to the Feynman diagrams of the full theory. The EFT has properties that we have discussed and listed. The Lagrangian is local, it is a local quantum field theory, but it is non-renormalizable. Nevertheless, it has predictive power by virtue of power counting rules, which we have seen in our examples and which we will come back to in more generality later. So in the EFT, there is yet another property which is not so well known from renormalizable quantum field theories, namely there are ambiguities in the Lagrangian for the description of physics. And we have analyzed this ambiguity in great detail in one example of the exercise, which means that we can change the Lagrangian by using field transformations which are or can be nonlinear in general. So, and that can be used in practice, of course, to optimize the Lagrangian to make it as simple as possible without changing the physics content. So there are many applications of effective field theories, and in this semester we will study quite a few interesting applications, I hope. But just as two directions, you should have in mind that one can use effective field theory techniques like these ones if the fundamental theory is known. That was the case so far. We could explicitly construct the EFT to match the physics description of the fundamental theory. And in this way, the effective field theory becomes a calculational device, a tool which allows us to describe low energy physics accurately, but maybe technically more efficiently than we could by using the fundamental theory. Since obviously the EFT contains only the relevant degrees of freedom, the irrelevant degrees of freedom have been eliminated from the theory, which makes the calculations more straightforward and allows us to more directly see what is actually the physics content of the theory. But there is also another very important application of the EFT paradigm. If we know, as we do know, that such effective field theories exist, then we can also use effective field theories if the fundamental theory is actually unknown. And then the effective field theory would describe any possible theory which contains a set of heavy particles which influences light physics, and the power counting rules and the most general Lagrangian of an EFT would give us the information what is the most general physics effect that any heavy particle can do, and this information is obviously very valuable, and it is also used, for example, to describe physics beyond the standard model, because we do not know what kind of physics beyond the standard model exists. As long as it is heavy, we know that we can describe it using such effective field theories. So that is a small outlook why these effective field theories are actually useful. And so let us now come to a second section of our lecture, namely on loop calculations. And we will, of course, ultimately want to calculate loops in EFTs and, for example, do this matching between fundamental and effective theories at the loop level. But in this section, we will just learn about loops in general, not yet applied to effective field theories. And so I would be curious to get some information from you. What is your current level of knowledge and experience on loops? So at some point maybe I will ask you, or you can give me some signs. But I will definitely provide here a very brief practical introduction into loop calculations. So loop calculations and renormalization, which is necessary in order to give mathematical and physical meaning to the loop calculations. And so we will be quite brief here. And on the exercise sheet, I will also give you some references for other videos that you can watch. And obviously, this is a standard topic that you see in every quantum field theory book. And there are some particularly
recommendable ones which I put onto the exercise sheet. So let us begin with dimensional regularization. Since we want to be practical, let us introduce immediately the mathematical framework by which we will perform all loop calculations, namely the dimensional regularization, which is based on the idea that we replace four-dimensional integrals, like a four-dimensional loop integral d4k divided by 2 pi to the fourth, by a d-dimensional version, dk divided by 2 pi to the power d times mu to the 4 minus d, where mu is an artificial mass scale which is introduced in order to have an integration measure of the same dimensionality as the original one. So this is the idea, and any divergent integral will become a function of d, which in general exists, but maybe has poles for or singularities for certain values of d, like d going to 4 will become a pole, but otherwise the integral will be well defined, and that is the method of dimensional regularization. Who has seen this dimensional regularization before? Okay, good. And then let us try to quickly summarize the main, let's say, calculational tricks that we need. So first about general integrals. Let us begin with d-dimensional spherical coordinates. If you have in Euclidean space is denoted with a subscript e, a d-dimensional integral over some radially symmetric function k e square, so vector square, which is Euclidean. That means this is simply a sum k1 square plus k2 square plus and so on up to kd square. Then in polar coordinates this becomes an integral over the d-dimensional unit sphere surface times a radial integral of a variable which runs from 0 to infinity dk, k to the power d minus 1 times the function f of k square, where k is now simply the radial variable. So this is general spherical coordinates, and in explicit 2-dimension, 3-dimension, you know what that is here. But in general, this is just some parametrization of the d-dimensional surface of a unit sphere. Okay, so this is a general relationship. Now let us introduce some mathematics, namely the gamma function. The gamma function is one of the most interesting functions in mathematics. Let us give the definition. Gamma of a complex variable c is given by an integral 0 to 1 over t to the power z minus 1 times e to the minus t. So it's a generalization of an exponential integral, and it turns out that this is a meromorphic function. That means it is holomorphic, so it has a complex derivative, but it has poles at the variable z equal 0, minus 1, minus 2, and so on at the negative integers. And it is mathematically very rich and studied to great extent. And it is a generalization of the factorial. Z times gamma of z is equal to gamma of z plus 1. Gamma of 1 is 1, and therefore you can conclude that gamma of n is equal to n minus 1 factorial for n
a natural number. So it generalizes the factorial function to the complex domain, and basically it interpolates between the factorials. And it is extended to a complex variable over the entire complex plane, and you see that you can generalize it such that it is everywhere differentiable, even for complex values of its argument and also for negative values of the argument, except for these simple poles. And what is important for us is also a Taylor expansion, gamma of 1 plus epsilon. So gamma of 1 is 1, and gamma of epsilon, 1 plus epsilon, it has a negative derivative. And so you can write it as 1 plus epsilon times gamma prime of 1 plus higher orders. And the derivative is negative, and it has a name, minus gamma E, the so-called Euler-Mascheroni constant. Which is an irrational number, approximately 1/2. So this is the gamma function, and it is very useful also for us. Let us also introduce a relative, namely the beta function. So the beta function is a function of two arguments, beta of A and B. And it can be defined by two different integrals. And let me actually give the maybe not so well-known definition, which could also be set as a theorem, but let's use it as a definition: 0 to infinity integral dt t to the a minus 1 divided by 1 plus t to the power a plus b. So you see that the beta function is defined as the result of an integral if you have here a rational function. So or let's say t to some power in one factor and 1 plus t in another factor. So and there are many functions which by substitution can be reduced to something like this, and the result is obviously not simple, but it is defined to be the beta function. And the simple theorem is that the beta function is related to the gamma function like this: gamma a times gamma b divided by gamma a plus b. That is elementary to prove by using the integral definition and some substitutions. So then we have collected some mathematical definitions. Another one is the Gauss integral. So let's say integral minus infinity to plus infinity over some one-dimensional variable x e to the minus x square. This is the Gauss integral, and the result is known. Who knows what the result is? Probably, yes. Is it not square root of pi simply? Okay, so if you integrate from 0 to infinity, then it would be square root of pi over 2. Okay, so this is known. Let us raise it to the power d and see what happens. If we raise it to the power of d, then one thing that we know is, by virtue of your statement, the result is pi to the power d over 2. But on the other hand, we can now write this as a product of d factors of the same integral. If it's the product of d factors of the same integral, it is nothing but a d-dimensional Gaussian integral. We can write it like this: a d-dimensional integral over d x coordinates times e to the minus x vector square, where this is now a d-dimensional x vector. Then we basically have a product of d times the same integral, which is the Gaussian integral. So this would be d-dimensional Euclidean metric, and because of that it is the same. But if we have that, then we can now use polar coordinates. Polar coordinates mean that we write this as an integral over
the d-dimensional, the polar angle factor times the one-dimensional integral from 0 to infinity over one remaining variable dx, and then we get x to the power d minus 1 times e to the minus x square, where we just have the single Gaussian integral again. Okay? So you see that you can relate a product of many Gauss integrals to basically a slight modification of one Gauss integral times the polar factor. And then we can calculate this, and we know that, and so we get the result for the polar factor, which is important. But this is not exactly the Gaussian integral, but it can be related to the gamma function. By using a substitution like x squared becomes x, that becomes the definition of the gamma function. Okay. And since we want to be practical, let's not work out all the details. It is clear that by doing this substitution, you can bring it into this form. You get some prefactors. So, and let me just give the result. After substitution, you get the gamma function, and the result is something which means that you get this here. You can solve for that. And let's give it a name. This is simply omega d, the surface of a d-dimensional unit sphere, and it is 2 pi times pi to the power d minus d over 2 divided by gamma function of d over 2. And so here you see the pi to the power d minus 2, which comes from here. And here you see the gamma function with the argument d over 2, which comes from the substitution. X squared becomes x. That means the exponent becomes basically x to the power d over 2. And therefore, you get as a result gamma of d over 2. So working through it gives you exactly this. And that means we have calculated in arbitrary dimensions the surface of a d-dimensional unit sphere. You can check it for 2 dimensions. What is the surface of a 2-dimensional unit sphere? What is a 2-dimensional unit sphere? It would be a circle. What is the circumference of a circle? 2 pi. And so let's plug it in. D equal 2. Then we get 2 pi divided by gamma of 1 is 2 pi. So it works. You can also check it for 3 dimensions. Then pi to the power 3 over 2 divided by gamma of 3 over 2. And then you must know what is gamma of 3 over 2, or you can also turn it around and calculate gamma of 3 over 2 by knowing that the 3-dimensional sphere has surface 4 pi. So from this knowledge you can calculate that gamma of 3 over 2 is something like square root of pi, and so on. So we have these results. That is important, and obviously you see now that it works for 2 dimensions, for 3 dimensions, but the mathematical formula is valid for any complex dimension. So we can say that this is now valid by definition, valid for all the which are complex numbers. And there are just some small exceptions where the gamma function or the denominator has poles. Yep. I think that's right. Thanks. Yes. Sorry about this. Okay, another point. Any questions? So let's give a final integral. Namely, using these definitions, we can do something very useful. Very often in quantum field theory, there appear indeed radial integrals over some variable k, which comes from going to spherical coordinates. But the radial functions
that we encounter come from Feynman diagrams, and the integrands are therefore elements of Feynman diagrams like propagators. Propagators look like 1 over k square minus m square. So we would like to be able to integrate things like 1 over k square minus m square. And therefore, let us look at the following integral from 0 to infinity over one variable dk, k to the power d minus 1 divided by k square plus q to some power, let's call it nu, some complex power maybe. And then you see this is a generalization of such a propagator, k square minus m square, just k square plus some q raised to an arbitrary complex power, and k to the d minus 1, because we anticipate such a factor from going to spherical coordinates. So obviously it would be nice if we would have at our disposal just a result for this integral. And what is this integral? What is the result? How can we compute it? The beta function, exactly. So by using some clever substitution, we can replace k square by some variable t, and by another substitution we can normalize and make q equal to 1 by factoring out some dimensional full prefactor, and then it's the beta function, and therefore the result is known. Let's just write it down. By some substitution it becomes the beta function, and then working out the prefactors gives 1/2 times q to the power d over 2 minus nu times the beta function with these arguments gamma of d over 2 times gamma of nu minus d over 2 divided by gamma of nu. So, and that is also a very important result. هنا في شيء مهم جدا. معلش رجعنا لورا، نجد أن تكامل غاوس للأبعاد متعددة الأبعاد، أبعاد أكثر، يعطينا بدلالة جاما، يعطينا أو ليس بدلالة جاما، نقول أنه بدلالة البولر كوردينيت، يعطينا هذه المعادلة التي تعبر عن تكامل دي سيجما دي. طبعا هذا عبارة عن كما ذكر المحاضرة قبل قليل أنها يونت سفير بالنسبة للأبعاد المتعددة، مضروبة في اكس أس دي ناقص 1 التي تمثل جاما، وإي أس ناقص اكس تربيع اللي هي جاوس. يعني هذه التكامل لجاوس متعدد الأبعاد يعطينا التكامل لجاوس في بعد 1، لكن مضروب في هذا الحد في النص دي اي اكس أس دي ناقص 1. وأيضا هناك تكامل لسيجما دي، سيجما اوف دي تعتبر اليونت سفير أو الكرة في الأبعاد المتعددة. طبعا هذا الأمر ربما يكون يعني صعب جدا نفهمه، لكن تعال نعوض دي يساوي 2، يعني تعال نعوض إذا كان دي هو بعدين، شوف الأمر سيكون سهل جدا كيف. فنجد أن تكامل السيجما اوف دي أو السيجما اليونت سفير في الأبعاد الثنائية، نعوض دي يساوي 2 فيعطينا ماذا؟ يعطينا 2 باي. فسيجما اوف دي تعالوا هنا، من هنا تكامل دي سيجما اوف دي يعطينا يساوي سيجما اوف دي، وإذا كان في بعدين يعطينا 2 باي اوف دي على 2. طبعا دي على 2 يساوي 2 على 2 لأن دي ب2 يساوي باي أس 0 أس 1 وهي بباي على جاما. هنا المهم جاما اوف دي على 2، دي على 2 يعني 2 على 2 جاما اوف 1 هي ب1. وكأن هذا الأمر يخبرنا بأن الجاوس بالنسبة للأبعاد المتعددة هو نفس الجاوس بالنسبة للبعدين. وربما هذا يعطينا إشارة إلى أن نظريتي التي تعتمد على الأبعاد الثنائية
لماذا هي بهذه السهولة؟ يعني أنا أستطيع وصف ديناميكيات لعوالم كثيرة جدا جدا متعددة الأبعاد فقط بثلاثة متغيرات: كتلة ونصف القطر وهو متغيرين، لكن يمكن أن ندخل المتغير الثالث وهو مثلا نقول أنه سرعة الضوء أو ثابت نيوتن، أي واحد في الاثنين يمكن أن يكون متغير ثالث. وإذا أردنا كل هذه المتغيرات تصف في شيء واحد: يو ناقص في. يو بعد الأول للبعد للفضاء ثانوي الأبعاد، وفي البعد الثاني للفضاء ثانوي الأبعاد. يعني نمسك الطاقة يساوي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جاما أس ناقص واحد أو جاما مضروبة في يو ناقص في كل أس ناقص واحد. جاما هنا متغير جديد لكن لديه قيمة، لديه معادلة. اذهبوا إلى كتاب الحلقة 25 ستجدون معادلة جاما. يعني ليست جاما هذه، هي جاما حقتي أنا. يعني سبحان الله جاما سمول، وكأنما يعني أنا افترضت على أنها جاما، يعني افترضتها افتراضا، وكأنما ربنا يريد أن يصبح يعني يربطها حقيقة، فبقت ارتبطت بجاما كابيتال. شيء غريب جدا يعني. لكن أنا سميتها جاما كده، يعني اسم عشوائي، سميتها بجاما تسمية عشوائية، وأصبحت الطاقة الإي يساوي جاما أس ناقص واحد مضروبة في لا جاما مضروبة في يو ناقص بي كل أس ناقص واحد. طيب نجي للزمن. الزمن يساوي يو ناقص بي أس ناقص واحد. خلاص انتهى. تايم دايليشن بالنسبة للفضاء رباعي الأبعاد، يو ناقص بي كل أس ناقص واحد. انتهى. نأتي للمسافة، يو ناقص بي كل أس ناقص واحد. انتهى. يعني هناك شيء غريب جدا. يعني ربما الجاوس ترتبط يعني أو نقول نظريتي بهذه السهولة لأنها ترتبط بالجاوس، والجاوس يكون بهذه السهولة جدا في حالة بعدين. بالتالي الكون قبل الكون الرباعي الأبعاد هناك كون كان أصلا له هو كون ثنائي الأبعاد. إضافة الكتلة في الكون ثنائي الأبعاد جعلت هذه التعقيدات في جاما، والتعقيدات في الجاوس، والتعقيدات في البيتا فانكشن، والتعقيدات في كل شيء. طبعا نتحدث عن انتجرالز، نتحدث عن انتجريشنز، نتحدث عن تكاملات يعني فضاء، نتكلم عن فضاء. بالتالي الكتلة هي سبب هذه التعقيدات، وهذا واضح أن الكتلة أخرجت فضائين بعدان، أخرج بعدين آخرين هما بعد الواي والزد، وأصبحت عندنا 4 بعد. لكن هو أصلا في البداية هو بعدين، اليو والفي اللي هو يعتبر الإكس والتايم. جاءت الكتلة أخرجت من اليو بعدين آخرين، فأصبحت إكس وواي وزد، وبالإضافة إلى بعد التايم. فربما هذه الانتجريشن لديها علاقة غريبة جدا ومباشرة جدا مع نظريتي الثانية. تعالوا نشوف البروباجيتر. التكامل البروباجيتر لها أهمية قصوى، لهذا أنا عدت هذا الفيديو. تعالوا نشوف البروباجيتر. For 3 dimensions, then pi to the power 3/2 divided by gamma of 3/2, and then you must know what is gamma of 3/2, or actually you can also turn it around and calculate gamma of 3/2 by knowing that the 3-dimensional sphere has surface 4 pi. So from this knowledge you can calculate that gamma of 3/2 is something like square root of pi, and so on. So we have these results. That is important, and obviously you see now that it works for 2 dimensions, for 3 dimensions. طبعا ايضا But the mathematical formula is valid for any complex dimension. So طبعا هنا ايضا ذكر شيء غريب جدا. في حالة 3 أبعاد ستكون 2 باي أس 3 على 2. طبعا باي أس 3 2 على 2 أقل من باي. طيب على
جاما جاما دالة في 3/2. بالتالي جاما في 3/2 تحتوي على باي، لأنه في الثلاثة أبعاد التكامل اليونت سفير عبارة عن 4 باي. هذا حسب ما قاله هو 4 باي، وربما في 6 أبعاد 6 باي مثلا، أو 12 باي، حاجة شيء مثل هذا. وبالتالي نجد أن كلما زاد الأبعاد كلما زاد السيجما سفير ولا اليونت سيجما، وهذا يؤثر على جاما تحتوي على باي بالمناسبة. يعني في حالة الثلاثة أبعاد جاما تحتوي على باي حتى تنتهي الباي مع الباي الأعلى وتصبح النتيجة هي 4 باي. إذا جاما سنعتبرها هي دالة في باي، وهي مهمتها هي أن تختصر الباي الذي فوق، وحتى نعرف يعني يكون التكامل المعروف أو مثلا الثلاثة أبعاد عبارة عن مساحة دائرة على ما أظن، اللي هو 4 باي تربيع، وفيه وأيضا فيه نصف القطر أظنه، وهكذا 4 أبعاد عبارة عن 3 سفيرز و5 أبعاد وهكذا. إذا نجد أن القيمة تزيد، القيمة تزيد على ما أظن، أم تنقص يعني لا أعلم. نعم تزيد، القيمة تزيد، والسبب هي جاما هي تسبب القيمة تزيد يعني في التكاملات بالنسبة لمع زيادة الأبعاد، والسبب هي جاما. فجاما في الفضاء الثنائي الأبعاد بسيطة جدا جدا، عبارة عن 1، لكن عندما يكون الأبعاد أكبر فإن جاما تكون أقل من 1، ولهذا هي تزيد البسط على ما أظن في هذه التكاملات. شيء غريب جدا يعني، شيء غريب. We can say that this is now valid by definition, valid for all the which are complex numbers. And there are just some small exceptions where the gamma function or the denominator has poles. Yep. I think that's right. Thanks. Yes. Sorry about this. Okay, another point. Any questions otherwise? So let's give a final integral. Namely, using these definitions, we can do something very useful. Very often in quantum field theory there appear indeed radial integrals over some variable k, which comes from going to spherical coordinates. But the radial functions that we encounter come from Feynman diagrams, and the integrands are therefore elements of Feynman diagrams like propagators. Propagators look like 1 over k square minus m square. So we would like to be able to integrate things like 1 over k square minus m square. And therefore, let us look at the following integral from 0 to infinity over one variable dk, k to the power d minus 1 divided by k square plus q to some power, let's call it nu, some complex power maybe. And then you see this is a generalization of such a propagator, k square minus m square, just k square plus some q raised to an arbitrary complex power, and k to the d minus 1 because we anticipate such a factor from going to spherical coordinates. So obviously it would be nice if we would have at our disposal just a result for this integral. And what is this integral? What is the result? How can we compute it? The beta function, exactly. So by using some clever substitution, we can replace k square by some variable t, and by another substitution we can normalize and make q equal to 1 by factoring out some dimensional full prefactor.
and then it's the beta function, and therefore the result is known. Let's just write it down. By some substitution, it becomes the beta function. And then working out the prefactors gives 1/2 times q to the power d over 2 minus nu times the beta function with these arguments gamma of d over 2 times gamma of nu minus d over 2 divided by gamma of nu. So, and that is also a very important result that we لاحظ هنا نحن نتحدث عن بروباجيتور، نتحدث عن بروباجيتور فايمان بروباجيتور. وفايمان بروباجيتور أنا عندي معه مشكلة كبيرة جدا كما لاحظتم في الفيديو أول فيديو وثاني فيديو، أنه الفايمان بروباجيتور يقلب لي الأمر، يعني يقلب بدل ما أكون أتعامل بكثافة الطاقة، أتعامل بكثافة الطاقة في البسط وفي المقام دالة يكون لها علاقة بالفضاء ثنائي الأبعاد. وجدت أن الفاينمان بروباجيتور يقلب لي الأمر، ففي البسط يكون مجرد آي، وفي المقام عبارة عن بي ناقص ام تربيع زائد إبسلون آي إبسلون. فكانت عامل لي إشكالية كبيرة. وإذا لاحظتم إلى الورقة العلمية التي نشرتها الحلقة 53 ستجدون أن كلامي صحيحا جدا عندما عبرت عن الأينشتاين كوفيشنت، يعني عندما عبرت عن الأينشتاين كوفيشنت اللي هو بالنسبة للA الذي يسمى ب spontaneous emission أو الانبعاث التلقائي على B STM يعني stimulating emission الانبعاث المستحث. إذن الانبعاث التلقائي معامل الانبعاث التلقائي على معامل الانبعاث المستحث ماذا أعطانا؟ الطرف الآخر التايم دايليشن، ويسمى ممثل الكتلة تايم دايليشن على الديماند انرجي أو الطاقة المطلوبة للفضاء للكتلة من أجل أن تصل أقصى مرحلة للفضاء ثنائي الأبعاد ليدافع عن نفسه. ونفس بالضبط ما ذكرته في الفيديو الخاص بالتكاملات خاص بفاينمان بروباجيتور. البسط يجب أن نعبر أو الجرين فانكشن، أقصد الجرين فانكشن في الفاينمان بروباجيتور. شوف الفيديو الأول ولا الثاني كده. تعال نذهب إلى الفيديو، تعال نذهب. هذا هو الفيديو، أظن الفيديو الأول واحد اللي هو نظرية كيفتي ونظرية فاينمان. أيوة نعم، هذا الفيديو مدته 2:41 دقيقة. إذا لم تجدوه ستجدونه في الفيديو رقم 2 اكتشاف خطير. ربما يكون في الاكتشاف الخطير هذا ربما. يلا أنا ذكرت هذا لأنه من الأهمية بمكان لأنه ترتبط الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحث بالنسبة لفاينمان بالنسبة لاينشتاين. فالانبعاث التلقائي يعبر عن التايم دايليشن وهي تأثير للكتلة، والانبعاث المستحث يعبر عن طاقة. شيء غريب، يعني شيء غريب جدا لأنه الزمن عبارة عن بعد مقسوم على طاقة. حقيقة أنا لم أكتشف، يعني لم أعرف هذا من قبل. وربما هذا السبب الذي جعل أنه فاينمان بروباجيتور لا يرى هذا، لأنه فاينمان يتعامل مع كتلة. أنا شيء هذا الأمر نسيته تماما جدا، نسيته جدا، لم أضع له بالا. إنه فاينمان بروباجيتور فاينمان اللي هو عبارة عن I على B تربيع ناقص M تربيع زائد I إبسلون. هذه هي عبارة عن كتلة. طيب في البسط ما هو في البسط؟ ما الذي يوجد في البسط؟ I. ففاينمان بروباجيتور أو ممتد فاينمان لم يرى التايم دايليشن، إنما رأى الكتلة. هذا أمر خطير جدا جدا. فالفاينمان بروباجيتور يرى البي اللي هو الانبعاث المستحث
ولا يرى التايم دايليشن الناتج من الاي. لهذا عبر به بهذه الطريقة. لكن عندما أجرى التكامل جاء قيمته ماذا؟ بي زائد ام على بي تربيع ناقص ام تربيع زائد ابسلون اي ابسلون. يعني عندما أجرينا التكامل في هذا الأمر جاء البي زائد ام في البسط، ظهرت الطاقة ظهرت، بالرغم من أنه في البداية ليست هناك طاقة. في البداية كل ما هناك هو زمن، يعني بعد وديناميكي، تغير في بعد على تغير في طاقة. لهذا فايمان لم يراه. لما أجرينا التكامل أو حلينا معادلة فايمان، أجرينا الحلول لمعادلة فايمان، ظهر لنا بروباجيتور آخر هو بي زائد ام على بي تربيع ناقص ام تربيع زائد اي ابسلون. هذا أمر يجب أن نبحث فيه مستقبلا إن شاء الله. Later on. And some substitution, it becomes the beta function. And then working out the prefactors gives 1/2 times q to the power d over 2 minus nu times the beta function with these arguments gamma of d over 2 times gamma of nu minus d over 2 divided by gamma of nu. So, and that is also a very important result that we will surely use later. يلا هنا نجد أنه كيو تعتبر الكتلة. انظر الكتلة يساوي بي دي على 2 ناقص ميو، وميو يعتبر ماذا؟ ميو يعتبر يعني التربيع في معادلة في فايمان بروباجيتور، هي عبارة عن التربيع. وربما التربيع قادم من ماذا؟ قادم من أبعاد ما معروف. تربيع قادم من ماذا؟ لا أعرفه. هذا ما سأبحث عنه. لكن انظر إلى الأبعاد دي على 2، يعني كلما زادت الدي الأبعاد كلما زادت قيمة الكيو، قيمة الكتلة. وهذا ما هو ليس بمتوقع، لأن أنا متوقع أنه قيمة الكتلة تنقص مع زيادة الأبعاد. مع زيادة الأبعاد قيمة الكتلة تنقص، لكن في المهم في النهاية موجودة في المقام وليس في البسط. فنجد أن كيو عبارة عن دي على 2 ناقص ميو. طيب بعدين انظر إلى الكي لا يوجد شيء في الكي. يعني شيء غريب جدا أن الكي لا يوجد شيء. كي يمثل الطاقة في نظرية الكي، تمثل الطاقة. والكتلة ربما يكون دمجت في الكتلة، ربما يكون دمجت في الكتلة. طيب دي على 2 ناقص ميو بعد ذلك مضروبة في الجاما. الجاما عبارة عن أرقام، في النهاية عبارة عن أرقام، هي دالة في باي، عبارة عن أرقام. يعني مشهد وجات هي عبارة عن أرقام، لأن هي تعطينا أرقام وفاكتوريال. وطبعا علينا أن نعلم جيدا، لأنه هي مؤثرة جدا الجاما بالمناسبة، لأنه قلنا فاكتوريال يعني مؤثرة جدا. فيجب أن نعلم أنها كيف تتصرف بدقة. يعني علمنا أنه في الفضاء كلما زادت الأبعاد كلما زادت الجاما. لكن هنا طبعا الجاما معقدة، لأن هي عبارة عن ضرب بسط فيه 2 جاما ومقام فيه جاما. فيجب أن نعرف كيف تتأثر الجاما في كيف تؤثر في هذه المعادلة. إذن نجد أنه عبارة عن نص كيو، وكيو تعبر عن الكتلة، في دي ناقص 2 مضروبة في هذا التركيبة المعقدة من جاما. هذا هو البروباجيتور. شيء غريب، يعني شيء غريب. لأنه التكامل بالنسبة للكي، عشان كده لهذا الكي لم تظهر. التكامل بالنسبة للكي
لهذا لم تظهر الكي وإنما ظهرت الكيو. إذا عملنا بالنسبة للكيو فلن تظهر الكيو بس ستظهر الكي، وهكذا على ما أظن يكون هذا الأمر. إذا نجد أن الجاما لها أهمية قصوى، وربما يعني في مقتبل المحاضرات سنفهم بطريقة جيدة ماذا يحدث بالضبط. طيب تعالوا نواصل. And so what is always good to see as a physicist, things like this, prefactor q to the d over 2 minus nu, you can always get this by just looking at the units. The left-hand side has some units, the only dimensionful parameter is q, therefore you immediately know to what power q has to appear on the right-hand side. And that is exactly the power that emerges from the substitutions. It is always like this. And the rest is just a dimensionless numerical prefactor coming from mathematical integrations. And again, here the result is valid for any complex dimension, any complex exponent nu, and also for any complex variable q here. But of course, for certain values, there might be singularities. That is clear. But in general, it is well defined for all numbers here. So, the new element C. لاحظ كمان هناك شيء مهم أن الجاما ذات نفسها تحتوي على السنجولاريتيز. جاما ذات نفسها، لهذا جاما مهمة جدا جدا. ناهيك عن السنجولاريتي ممكن تحتوي عليها الكيو أيضا، ربما تحتوي على السنجولاريتي، لكن علينا أن نلاحظ أن الجاما هي من الأهمية بمكان. So this is a collection of useful integrals, their definitions and also how they can be combined. Any questions? So have you, who has seen these formulas and used these formulas before? Okay. Yes. In principle, yes. Yeah. Yes. I mean, again, there will be singularities and maybe not only poles, but also things like branch cuts. If you have negative q raised to some power, like 0 to the power 0 is a singularity which is different from just a pole. But in general, it is obviously defined for any complex q. So not for any complex q, but for almost every complex q. Other questions? So let's go on, progressing towards calculating actual quantum field theory integrals. Something which is important is the Wick rotation. So let us consider a typical quantum field theory integral, which is a d-dimensional momentum integral divided by k square minus q plus I epsilon, with a positive small epsilon, so that we have a positive imaginary part raised to some power nu again. Then we have Minkowski metric at first. So here k square is given by k0 square minus k vector square because of Minkowski metric. And therefore we cannot immediately apply the integration tricks from before, but we have to treat separately the energy integral. So the integral over k0 takes a special role and it undergoes a Wick rotation, and afterwards it becomes equal to the spatial integrals. So let us look at this. So let's look at the k0 integrand, or the k0 integral. Expanding
the scalar product, we get a quadratic function of the energy k0 square, so the bracket becomes k0 square minus something else, and the something else is actually in general complex because of the plus I epsilon. So the question is, when does the denominator become 0? It becomes 0 if k0 square is equal to the rest, and k0 square appears. Therefore, we have two solutions, either plus one solution or minus the same solution. So it has poles at k0 square equal to k vector square plus q minus I epsilon. And so let us draw it in the complex plane, where we have the real part of k0 and the imaginary part of k0. The energy is real, of course, but we interpret it as a complex variable. And then in this complex plane, let us assume that q is now positive. Then we know definitely k square is also positive. The vector k square is positive. Q is positive by assumption. So we have here something real and positive minus a small imaginary part. Therefore, the number in the complex plane lies somewhere here. Positive real part and very small negative imaginary part. And so k0 square must be this. That means one solution is also k0 is equal to the square root of that, which is again a number in the complex plane with positive real part and very small negative imaginary part. And the other solution is exactly the negative of it, so it lies around here in the complex plane. These are the two poles. Then our integration contour that we need to calculate is over the real axis. k0 runs from minus infinity to plus infinity. So drawing it in the complex plane means that we integrate along this contour. So this is the integration contour. So let's call it contour 1. But now we can do the famous trick of the Wick rotation. Namely, we do not go to infinity at the beginning, but let us just go very far out and then do a quarter circle here, like that. Go here, and then we go along the imaginary axis. And then again, such a quarter circle like this. And then we have, okay, let's draw the arrow in the opposite direction. Then we have now a closed contour in the complex plane, namely a very large part of the real axis, quarter circle, very large part of the imaginary axis, quarter circle, and then the contour is closed. Here we have some radius of the quarter circle, here another radius of the quarter circle, and if we go to infinity, then the radius of the quarter circle goes to infinity. This contour becomes the integration contour that we want, and that becomes the imaginary axis. So this is our contour 2, the imaginary axis. Now the point is, because of the residue theorem in the complex plane, we know that if you have a meromorphic, or holomorphic function, or meromorphic, then, and this is an integer, or no, it doesn't have to be an integer, it only has to be holomorphic function surrounded by a contour, then the integral collapses to the residues of the poles which are inside of the contour. But the contour is chosen in such a way that no pole is inside the contour. Therefore, the residue theorem tells us that the integral over the entire orange contour vanishes. So that means the sum of the four integrals, this integral plus that integral plus the two quarter circles, that vanishes. At the same time, if the quarter circle is very big, then we have here something everywhere in the quarter circle which is suppressed by the big radius of the semicircle, of the quarter circle. And if the index nu here is big enough,
that suppresses the integral so much that even though the length of the circle goes to infinity, the suppression is bigger, and therefore the contribution of the quarter circles vanishes at infinite radius. And then we are left with saying that the integral over contour 1 plus the integral over contour 2 is 0. And that means we can replace the integral over the real axis by an integral over the imaginary axis. That is the outcome of the analysis. So let's write it down. So the residue theorem tells us that the integral over contour 1 with the same integral plus the integral over contour 2 goes to 0 for radius going to infinity if mu is big enough. Okay, then we can simply say the integral over minus infinity to plus infinity of our variable k0 with the integrand is now the same as the integral, so the contour goes from top to bottom. So if we bring it to the other side, we get minus I times infinity to plus I infinity of dk0. So we can integrate over the imaginary axis without changing the result. And now we can do a variable substitution where we replace k0 times I by a new variable ke. Let's call it ke, d to make it consistent. And then we get here I times the integral of minus infinity to plus infinity. Actually, ke, d with the same integral. Let's check the sign. Yeah, maybe I think let's. So here the sign is correct because we integrate now from top to bottom instead of bottom to top. Before the sum was 0, and now we bring it to the other side, and then we get this. Let us use this relationship, and then I think it is correct. So anyway, this is the Wick rotation, where we say I ke, d is equal to k0, and we also do for other variables ke, I is equal to the original k, I, and then we replace our Minkowski scalar product k square by minus ke, d square minus ke, I square, and so now we have simply minus ke vector square. We replace our Minkowski k square by the negative of a d-dimensional Euclidean vector squared. And so then our original integral, we do not have to write it down, becomes simply the integral in d dimensions over some Euclidean vector, and in the denominator we have this minus ke square Euclidean scalar product minus q plus 2 plus I epsilon. And that is very useful because afterwards we can now apply our knowledge of d-dimensional integrals in Euclidean metric to such quantum field theory integrals. That is why we do it. Okay, so let's clean the blackboard, and then we can write down the results of some important quantum field theory integrals. Yep. No.
mu equal 1 cannot be big enough, because then I think the denominator goes down like 1 over k square, and the radius goes up like r. And so if you integrate 1 over k square, you get 1 over k times r. So it doesn't go to 0. So mu equal 1 is not big enough. So then again, we would apply such a rule for any value of mu, and in a large domain it converges and is correct, and I will say it later on again. But in many of these relations, they have a domain of convergence, and outside this domain of convergence, it is still defined in the sense of complex analysis, and we can define the result by analytical continuation. And that is what we do. So we come now to a very important result, namely the one-loop master formula. Which is basically the integral formula that you can use to calculate all one-loop integrals in relativistic quantum field theory. And we will also apply it in several cases. So let's define an abbreviation I for integral of mu to the power 4 minus d times a d-dimensional integral d dk divided by 2 pi to the power d. And then as an integral I use as a convention minus 1 to the power n minus 1 factorial divided by this denominator k square minus q plus I epsilon to the power n. And this here is again Minkowski space. And so then you see that this is, as before, an integral that you could get from propagators in Feynman diagrams with momentum in the denominator and some generalized mass, and the plus I epsilon is the one we also have in relativistic propagators. Here a d-dimensional generalization of an integral that would appear in loops, and we have this integration measure. That is the key idea of dimensional regularization. So, and let me also introduce an abbreviation. So for this combination here, I will simply use integral subscript k as a d-dimensional integration measure of a loop momentum. Okay, so how can we calculate it? 3 simple steps now. The first step is the Wick rotation. We Wick rotate, as we just explained, and replace the Minkowski k squared by a Euclidean k squared. And I think you have done this, therefore I will not write down all the intermediate steps, except for sketching which steps there are. So we do a Wick rotation, then we get basically I times a d-dimensional Euclidean integral over some factors like minus 1 to the n divided by minus k e square minus q plus I epsilon to the power n, and then you see that minus 1 to the power n cancels the minus in the denominator, and we simply get plus k square plus 2 minus I epsilon in the denominator. And let us assume that this is definitely smaller than 0, which is equivalent to saying that q is a positive variable. And later on we will generalize by analytic continuation. Okay, so then we have exactly an integral of the type we had before, namely it's a radially symmetric Euclidean integral in d dimensions. So we use spherical coordinates, and we know what is the d-dimensional unit sphere surface. We have it as a factor in the result, and then what remains is a one-dimensional radial integral, which will give a beta function. So these are the steps. We do spherical coordinates, and the radial integral gives a beta function. And therefore
we can directly write down the result. Namely, the result is I is equal to I times mu to the power 4 minus d times the variable q to the power d over 2 minus n times 4 pi to the power minus d over 2 gamma function of d minus n minus d over 2. And so what has happened here? The I prefactor, where does it come from? Let's discuss the result a little bit. Where does the I come from? From the Wick rotation. Where does the q to this power come from? No, it does not. So it comes instead from the radial integral, where we did the substitution. We had a radial integral k square plus q in the denominator, then we did the substitution and obtained exactly this prefactor. And again, the exponent can be obtained just from looking at the units of the result, because it is the only thing that is dimensionful. So it must have this exponent because of the unit of the initial definition. And then the gamma function comes from the surface integral, but there were some other functions also in the surface integral and the beta function, and there is some cancellation between the two. So in one case we had 3 gamma functions in the result. One is cancelled by the normalization here, which is gamma of n, and another one is cancelled between the radial integral and the surface integral. And therefore we have only one gamma function in the result, and also from the 2 pi from the surface integral combined with the radial integral, we get this 4 pi to the power. Okay, so this is the result, and we can write it in a different way, namely by setting the dimension d equal to 4 minus 2 epsilon, which is often done. And please note that I use 2 epsilons, this epsilon for the dimension and that epsilon for the plus I epsilon description. They are not the same. So if we plug this in, then we get the following. I is now something, and I write the result now in a way where I first write down everything I would get just by setting d equal to 4 exactly. If I set d equal to 4 exactly, I get I divided by 16 pi square, namely here 4 pi to the power minus 2. Okay. That is I over 16 pi square. Then q to the power 2 minus n. 2 minus n. And then I write down everything which comes from the mismatch, minus 2 epsilon in the dimension. So we get 4 pi to the power epsilon from here. Then we get mu square divided by q overall to the power epsilon. So here that is mu to the epsilon, and here the mismatch also gives you epsilon. And the gamma function of the argument n minus 2 plus epsilon. That is a very useful way to write the formula, since it separates the 4-dimensional parts of the result from the part which directly depends on the regularization. And here from the epsilon dimensional part, there can arise these poles for d going to 4. Okay, so this is an important result. Let us discuss it. So some noteworthy points. First of all, the first factor here, I divided by 16 pi square, you see it arises directly from this master formula, and the master formula is the general way you can write down every one-loop diagram. Therefore, every one-loop diagram will have this prefactor 1 over 16 pi square, which is small. It is less than 1%. So there is a natural suppression of all one-loop diagrams by a factor less than 1%. And also the I exists. So
there is a typical one loop factor I divided by 16 pi square, which is small. Then again this q to the power 2 minus n, and also mu square divided by q to the power epsilon. All of this is just clear from dimensional analysis. Okay. Looking at the units, you must get this result. Mu square, by the way, is not part of the integral. Therefore, that is just a prefactor which has been defined at the beginning, and it will remain in the result forever. And therefore, the remaining dimensionful quantity is q, and it must appear in this form. There is no other way. Therefore, you would not need a calculation in order to get these factors. So the only non-trivial result from this complicated loop integration is basically this mathematical stuff here, which is a mathematical formula of the order 1. So typically these numbers that emerge from here are something like 2, 3, or maybe 3 factorial or something like that. So now comes this remark that we have already made. The big rotation and the remaining integrals are correct for positive q and n big enough. And if it happens to be a not positive or n is not big enough, then we define the result by analytic continuation. So then the same formula will again be valid, but it is coming from analytical continuation, not from direct computation. So then what is interesting obviously is the gamma function in the result. It depends on epsilon, and it is the only thing which can diverge. So we didn't stress it, but the whole thing is done because there are these divergences in quantum field theoretical loop calculations. We have imposed a regularization, but for d going to 4, the divergences are reappearing, and they reappear in terms of poles of the gamma function if epsilon goes to 0. So one case, the gamma function has poles at 0 or the negative integers. So when can it be 0? It can be 0 if n is 2. n equal 2 would give us gamma of epsilon. So it is definitely important to study gamma of epsilon. What is gamma of epsilon? We have already learned about gamma of 1 plus epsilon, a Taylor expansion around 1. And there is the recursion formula, namely epsilon times gamma of epsilon is gamma of 1 plus epsilon. So we can use it to say gamma of epsilon is gamma of 1 plus epsilon divided by epsilon. And so, knowing this, we can plug in the Taylor expansion that we have from before, and then we get 1 over epsilon minus the Euler-Mascheroni constant plus terms of order epsilon. And then you see that gamma of epsilon has a single pole, 1 over epsilon pole with residue 1, as simple as that. 1 over epsilon, there is a finite remainder and terms of order epsilon. And similarly, another case, n equal 1 might also be interesting. Then we get gamma of epsilon minus 1. And that can be obtained by using again the recursion formula, that is gamma of epsilon divided by epsilon minus 1. Okay, epsilon minus 1 for epsilon equals 0 does not diverge. It becomes minus 1. So, but we should do an expansion. And so if we Taylor expand this, then we get minus gamma of epsilon minus 1 plus terms of order epsilon. Okay, then you can plug in this also for gamma of epsilon.
So gamma of epsilon minus 1 also has a pole, and it is again a single pole, not 1 over epsilon square, but again just 1 over epsilon, but with a coefficient minus 1. So that is essentially minus 1 over epsilon plus finite terms. Okay. And you could study in this way. If it would be a mathematical exercise sheet, then we would now study all the poles, gamma of minus 2, gamma of minus 3, and so on, and you would discover that you always have a single pole, 1 over epsilon times a numerical coefficient, which is certainly related to the factorial function. But let's not do this. Let us look at the poles in a more physical way. So we definitely need to study the poles for d going to 4, or equivalently for epsilon going to 0. And we know that there are these poles if n is either 1 or n is 2. In these two cases, the gamma function becomes either this or that, and in both cases we have a 1 over epsilon pole plus finite terms. And let us now investigate what happens to the expression over there in such a case. Namely, since in both cases the pole is essentially 1 over epsilon, either plus or minus 1 over epsilon, we can study what happens to the expression if you just replace the gamma function by 1 over epsilon. And then in the epsilon dependent terms, there emerge something very typical. You get a combination of factors, which I would say is a pole term. So you get 4 pi to the power epsilon times this dimensionful quantity mu square over q to the power epsilon times gamma of epsilon. This is what always emerges. And you can do a Taylor expansion of the first factors. So that should be viewed as exponential of epsilon times ln 4 pi and so on. And then you can do a Taylor expansion. You get 1 plus epsilon times ln 4 pi. And here also plus epsilon times ln mu square over q plus higher orders in epsilon. And gamma is 1 over epsilon minus the Euler-Mascheroni constant plus higher order terms. And if we combine it, we get on the one hand the 1 times 1 over epsilon gives 1 over epsilon, the pole. But then in addition we get finite terms which have a characteristic combination, namely 1 over epsilon times the epsilon dependent terms gives ln 4 pi, and here plus ln mu square over q. But then we also have minus Euler-Mascheroni constant times 1. So let's put it here, minus gamma e. And then higher order terms. And now you see by construction, always the same combination of factors will appear whenever you have a divergent one-loop integral. So even here, in this case, the main thing which appears is gamma of epsilon. So you can reduce every divergence of every one-loop integral to exactly this combination of factors, and you will always get this result. And therefore you see that by construction, the 1 over epsilon pole is accompanied by some irrational numbers, ln 4 pi and Euler-Mascheroni constant, which is always a linear additional term coming together with 1 over epsilon. And there is a more physical logarithm, which always also appears together with 1 over epsilon, a physical log of the unphysical mass scale mu and the physical mass scale q, which is really the argument of the whole loop integration. So this is the only physical quantity the result will depend on. And it appears here in a logarithm. So, and often this is abbreviated as capital delta. This is a typical divergent combination.
And this ln mu square over q, so you have here a dimensionless argument in the logarithm as it has to be, a physical part and an unphysical part. And what is the coefficient of the log? It is the same as the coefficient as 1 over epsilon. And that comes out by construction. Therefore, in every one loop Feynman diagram ever, this log will have the same coefficient as the 1 over epsilon. So you can rely on this, and this is very important. So this has the same coefficient as the 1 over epsilon. Good. So that is an important analysis of one-loop structures, of one-loop Feynman diagrams, and we will then, in our calculation, reduce any one-loop diagram to the master formula. So by some algebraic manipulations, any one-loop diagram will be brought into this form, and then we can read off the result of the integration by this, and we know that divergence has this structure. And of course, there are some non-divergent terms as well, which are important, because after renormalization, the divergences will cancel, they are unphysical. But the finite remainder should not cancel. That is the physical result of the loop integral. Any questions to this? Any surprises? It will be like this in many cases. So if you have n propagators, then n will be the number of propagators, which is also the same as the number of external lines typically. Yes. Any other questions? No. It is my choice for defining the master formula. You could also put it onto the right-hand side of the equation. So, but I found it easier to put it onto the left-hand side of the definition. Otherwise, so if you remove it, you will have 1 over n minus 1 factorial in the result. Yep. No. No. طبعا هناك شيء مهم في نظريتي. أنا نظريتي لا تحتاج، ليس اللي فيها بول أبدا، فقط كل ما تفعله الكتلة هو أنها تقارب البعد الأكبر من ناحية البعد الأصغر، أو تكبر البعد الأصغر ناحية البعد الأكبر، لكن ليس هناك البول أو هناك سنجلاريتي في نظريتي. وهذه طبعا قيمة أخرى، لكن الذي يمكن نعتبره يمكن نعتبر قيمة أو غير قيمة، هو علينا أن نفهم ماذا يعني تقريب الأبعاد. ماذا يعني تقريب الأبعاد؟ ربما يكون تقريب الأبعاد يشابه البول، ربما، أو إبعاد الأبعاد يشابه البول. لماذا؟ نحن نعلم أن هنالك يعني في الفيزياء المعاصرة تعتبر أن هناك سنجلاريتي في الثقب الأسود. هذا أمر مهم بالمناسبة، أننا نعتبر أن في الثقب الأسود هناك سنجلاريتي، وبالتالي الفضاء داخل الثقب الأسود هو فضاء مطابق تماما لزيادة الأبعاد أو الفرق بين يو وفي في الأبعاد الثنائية الأبعاد في الفضاء الثنائي الأبعاد. لهذا نجد أن القوى الأساسية الثلاثة تختفي في الثقب الأسود. إذن زيادة الأبعاد في زيادة المسافة بين الأبعاد أو زيادة التدريج في الأبعاد في الفضاء الثنائي الأبعاد يقارب أو يساوي تماما اختفاء القوى الثلاثية ثلاث الأبعاد، ويساوي ويكافئ البول، لأن البول تختفي فيها القوى الثلاثة الأساسية. يعني الدايفيرجنت من المفترض أن تختفي فيها القوى الثلاثة الأساسية. إذن كيف نعرف هذا؟ سنعرفه من هذه المحاضرات. إذا حصل في هذه المحاضرات أنه أثبت أنه كلما تقربنا من إبسلون يساوي 0، فإن طبعا البروباجيتور نحن نعرف أنه يحصل له دايفيرجنت
وبالتالي دلتا ديراك لن تكون دلتا ديراك، إنما تكون لا نهائية. أو مثلا نقول أن الدلتا كي ناقص أو إكس ناقص واي يساوي لا نهائي. بالمناسبة دلتا إكس يعني بروباجيتور يساوي دلتا إكس ناقص واي أو واي ناقص إكس، هذه المسافة تساوي لا نهائية، وهي طابق تماما أن يو ناقص بي يساوي لا نهائية. وبالتالي يمكن أعتبر من الآن، وهذا اتفاق جميل جدا جدا اكتشفته اليوم، يمكن أعتبر أن البول تكافئ تماما زيادة الأبعاد في الفضاء ثنائي الأبعاد، وأن زيادة الأبعاد في الفضاء ثنائي الأبعاد يعني اختفاء الكتلة. وبالتالي نتأكد أن البول يعني اختفاء الكتلة، شيء يعني من هذا القبيل، يعني شيء من هذا القبيل. أنا أحاول دائما أن أقارب المسافة بين ميكانيكا الكم وبين نظريتي لكي أفهم هذا الفضاء الغريب الذي يسمى بفضاء ثنائي الأبعاد. هو فضاء غريب جدا بالنسبة لي، فربما أستطيع فهمه عن طريق ميكانيكا الكم فقط، معرفة أن الفضاء ثنائي الأبعاد أنه عدو الكتلة أو عدو الطاقة أو عدو الشحنة. وجد الشحنة فإنها تعمل على تقارب الفضاء ثنائي الأبعاد. تقارب الأبعاد، ماذا يعني تقارب الأبعاد؟ يعني ابتعادنا من السنجولاريتي. تفسير بسيط جدا. سنمضي في هذا الأمر وسنحاول أن نستكشف الفيزياء الخاص بالميكانيكا الكم، نقول بمعادلات فاينمان من هذه الخاصية نربطها بالفضاء ثنائي الأبعاد. الخاصية تقول أنه كلما تقربنا ناحية البول أو ناحية السنجولاريتي فإن القوى الأساسية الثلاثة تختفي، وهذا يطابق تماما الدايفرجنت. وإنما كلما ابتعدنا من البول فإننا نقوي القوى الأساسية الثلاث، وهذا يطابق أيضا نظريتي. بعد ذلك سيكون أيضا لدينا ماذا يعني الأبعاد العليا، زيادة الأبعاد ماذا يعني. مفترض زيادة الأبعاد تكون معكوسة تماما للبول، مفترض تكون معكوسة للبول، وهي تعمل على إضعاف البول أو السنجولاريتي، مفترض يحصل ذلك. طيب تعالوا نشوف ماذا إلى أين نصل. The result is then dimensionless. In 4 dimensions you would have a dimensionless integral, and therefore it cannot depend on the dimensionful variable. It will be a pure number. However, it is not a pure number since it is divergent, and we need the regularization, and then the Q appears in terms of this logarithm together with the 1 over epsilon. And it will be an important physics question whether this is actually a physical result or an unphysical artifact of the regularization. And the answer is this is an important physical result. That is really a prediction of quantum field theory, that these logarithms appear in the physics answer of physical questions, even though the logarithm depends on the unphysical mass scale mu. But nevertheless, this is part of the physical answers of problems. And yeah, we will come to this and discuss it in way more detail, because this is also important for effective field theory and also for renormalization group techniques, which is the other big topic we will discuss in this semester. Let me now make very few basic remarks on dimensional regularization. So the key names are of course Toft and Feldman, who have invented and popularized the scheme. Further important names are Breitenlohner and Meison, who have written very mathematical papers on dimensional regularization. Similarly, there is a very important book by John Collins. The name is Renormalization. And there are many original and very important results in the book. And we have done a review where we also summarized a lot of all this.
which you can find in the archive under this number. So the remarks I simply want to make right now is that you can generalize the master formula, and in this way you can define d-dimensional multi-loop integrals as well. And in this way you obtain a regularization scheme which can be applied to every quantum field theory integral in arbitrarily high loop orders. So you can regularize every Feynman diagram that can appear. And the one loop version is this one. There are important properties that you can also use in calculations. The integral defined in this way, the d-dimensional integral, is linear. It is translationally invariant. So linearity means integral over two functions, or sum of two functions is the sum of the integrals. I will not write it down. Translational invariance simply means this. Integral over f of k is the same as the integral if you shift the integration momentum by a constant, say p. So you replace k by k plus p in the argument of the integral, and the result is always going to be the same. So that is equivalent to saying that integrals over total derivatives vanish, or surface integrals are always zero in dimensional regularization. There are some more properties, but let me write down just one. Derivatives commute with the integral. That means if you have a derivative with respect to some momentum p of an integral where the integrand f depends on k and the momentum p separately, and you take the integral over k and afterwards do a derivative with respect to p, then you can commute and first do the derivative with respect to p and afterwards do the integral. So that is a general result, that this is always true in dimensional regularization. And that is obviously also useful in practical calculations. Then another important property is very simply put. So there is a very elaborate theory of renormalization going on in the background, and let me just say that dimensional regularization is one of the possible regularizations which is mathematically consistent with all basic properties of renormalized quantum field theory to make or to generate a finite, physically meaningful quantum field theory at the end. So it is one of the possible regularizations. Consistent with basic quantum field theory postulates such as unitarity, causality, and so on. You can also and have to generalize algebraic objects. Such as, for example, gamma matrices are then simply interpreted in d dimensions, or also vector fields A mu of x, like the photon field. Here, in all these cases, the index mu is interpreted as a d-dimensional Lorentz index, which runs from 0 to d minus 1, and otherwise has the usual properties. Similarly, metric tensor is interpreted in d dimensions, where
mathematical relationship is then contraction G mu nu upstairs, G mu nu downstairs, gives you the number of dimensions, and that is now simply D, 4 minus 2 epsilon instead of 4. So there is really many advantages come with this simple scheme to translate everything into D dimensions, because essentially nothing changes between explicit 4 dimensions and general arbitrary D dimensions except for one thing, namely gamma 5. So there is a problem for gamma 5 which is defined as I times the product of explicitly 4 gamma matrices, and that has no easy or extension to D dimensions, or at least no extension to D dimension with simple properties. Any extension has somehow awkward or complicated properties. But otherwise, there are many important advantages of dimensional regularization. It is very efficient. It allows elaborate integration techniques. So it is overwhelmingly used in practical calculations, and in particular a reason is that it preserves gauge invariance. At least in QED or QCD and so on, where gamma 5 plays no role. Okay, so the outcome of this small set of remarks should simply be that you are aware that there are a few things that one should make sure in order to use dimensional regularization with good conscience, but people have made sure that it can be used, and I can give you references and so on. But let's not do this here in this lecture. But in this lecture we rely on the results, namely dimensional regularization is the best regularization and is practically always used. And also for effective field theory discussions, it has specific advantages which I cannot list right now since they are not really understandable at this point. But it is extremely efficient also for setting up effective field theories. Let us define a few simple loop integrals. And let me give you some definitions and notations. So at the one loop level, there appears a class of diagrams. The simplest one loop diagram would be this one, where we have one propagator. And the integral would then look like this: mu to the power 4 minus d times the d-dimensional integral over k to pi to the power k, and the integrand is 1 divided. But appears a class of diagrams. The simplest one-loop diagram would be this one, where we have one propagator, and the integral would then look like this: mu to the power 4 minus d times a d-dimensional integral over k to pi to the power k, and the integrand is 1 divided by k square minus m square plus I epsilon. That would be one ordinary propagator, Feynman rule. No vertex rule, that would be just a numerical factor. And so this is a standard integral corresponding to such a Feynman diagram. And we just give it a name at this point. Let us call it, by definition, I over 16 pi square times a0 of m.
A0 is the name of the function which is defined as the result of this integral. طبعا هنا قال معلومة مهمة جدا، وهي أنه البسط هذا الدياجرام عبارة عن بروباجيتور، وأن البسط ليست فيه فيرتكس تمثل البسط أو النومينيتور، وهذا واضح جدا، وهذا يتفق مع نظريتي، بحيث أن الفيرتكس تمثل كثافة طاقة. الفيرتكس تمثل كثافة طاقة، لهذا يجب أن تكون في النوميريتور. وفي كتاب الاخير انه البسط عبرنا عنه بالتايم دايليشن، والتايم دايليشن يتناسب طرديا مباشرة مع الكتلة، وايضا يتناسب طرديا، وهذا امر مهم جدا. يتناسب طرديا مع ماذا؟ هذا امر مهم جدا، انا يعني لاحظته يعني الان، أنه يتناسب مع إبسلون نوت وميو نوت. إبسلون نوت وميو نوت تتناسبان طرديا مع التايم دايليشن. بالتالي يمكن أن نعبر بدل التايم دايليشن إبسلون نوت وميو نوت، لكن ليست واحدة، إنما مضروبة في بقية معادلة التايم دايليشن. المهم فهو ذكر هنا أن التايم دايليشن ذكر هنا أن الفيرتكس هي تعبر عن النومينيتور أو عن البسط. طيب الفيرتكس ماذا في معادلات فاينمان ماذا نعبر عنها عند العمليات الحسابية؟ ماذا نكتب عنها؟ I G أو لامدا في E التي هي تمثل الشحنة، وهذا إذا كانت هناك 4 جسيمات، فإن الشحنة ستكون يعني 2 فيرتكس، الشحنة ستكون C4، والجي ستكون تربيع. إذا الجي تمثل ماذا؟ تمثل فضاء ثنائي الأبعاد، لأنها هي صغيرة أصغر من الواحد، والفيرتكس تمثل الكتلة أو الشحنة، أو الإي تمثل الشحنة، والبروباجيتور هنا يمثل ماذا؟ يمثل الفضاء ثنائي الأبعاد. في كتابي حلقة 35 يمثل الطاقة المطلوبة، يعني البي المقام هنا تمثل الطاقة المطلوبة اللي هي تكافئ البي الموجودة في كتابي الحلقة 53. فكتابي الحلقة 53 البي تمثل الطاقة المطلوبة، حتى أنني اشتغلت أنني قسمت الطاقة التي توفرها الأرض على الطاقة المطلوبة للفضاء ثنائي الأبعاد، جاءتني 10⁻⁻⁻⁻29، وذكرت أن 10⁻⁻⁻⁻29 هي يمكن أن نعتبرها الطاقة التي توفرها الجاذبية، أو نعتبرها الطاقة المطلوبة. حتى أن الفضاء ثنائي الأبعاد يعني يمكن تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، يمكن تقرأ الطاقة المطلوبة أو يمكن أن تقرأ الطاقة التي توفرها الجاذبية، لكن الحقيقة أن الطاقة التي توفرها الأرض ليست 10⁻⁻⁻⁻29، وإنما الطاقة التي توفرها الأرض هي 10⁻⁷87 أو 10⁻⁸78. إذا قسمت 10⁻⁸78 على 10⁻⁸87 أقصد على 10⁻⁻123 سيكون شيء من هذا، يعني 29 28 10⁻⁸28 هي الطاقة المطلوبة للتفاعل. فالبروباجيتور هنا في دالة جرين أو في معادلات فاينمان تمثل ماذا؟ البروباجيتور تمثل الطاقة المطلوبة، وظاهر في موضوع البي ناقص ام، بي تربيع ناقص ام تربيع زائد إبسلون، وإبسلون هنا إذا كانت لا نهائية فإن الطاقة المطلوبة تكون لا نهائية، وإذا كانت الطاقة المطلوبة لا نهائية فإن القوى الأساسية الأربع الثلاث لا تظهر. انظر إلى هذه التعقيد، يعني هذه التشابك، هذه الخيوط، هذه الدلائل، كل دليل يوصل للآخر، كل دليل، يعني احنا نفك هذه العقد، نفكها عقدة. الآن يعني قبل قليل أنا ذكرت أن سنكتشف أو سنحاول نعرف
ما هي تمثل، كيف تمثل إبسلون، فإنه إبسلون تعمل على إخفاء القوى الثلاثة الأساسية. الآن احنا عرفنا بهذا الأمر أن البروباجيتور تعتبر الكتلة وتعتبر الشحنة اللي هو اي جي في اي أس 4 أو اي جي تربيع في أس 4 أو اي جي في اي أس 2. هذا هو البسط نومينيتور، هذا هو البسط. أما المقام فتمثل بي تربيع ناقص ام زائد اي إبسلون. المقام يمثل البي هناك، والبي قلنا عبارة في كتاب الحلقة 53 عبارة عن الطاقة المطلوبة، والبسط عبارة عن الطاقة التي توفرها الكوكب أو الجاذبية، وبالتالي الإبسلون مع الطاقة المطلوبة. فكلما زادت الإبسلون كلما زادت الطاقة المطلوبة ونقصت الطاقة التي توفرها، بالتالي ظهر خصائص الفضاء ثلاثي الأبعاد أكثر من خصائص رباعي الأبعاد، واختفت القوى الأساسية الثلاث. هذا دليل جميل جدا جدا. طيب تعالوا نواصل وحتى نشوف يعني أدلة أخرى ونستشف يعني تطبيقات أخرى أو أفكار أخرى من هذه المحاضرة. And I pulled out the one loop factor which always appears I over 16 pi square, such that the A0 is a function which contains numbers like 1 or 2 and so on. It's of the order 1. Let us go on with our set of definitions. The next would be such a Feynman diagram with two vertices and two propagators. One momentum P is incoming, and then let's say here in this line we have a mass m1, and in that line we have a mass m2, and then we have a loop momentum k running in the loop like this, and here the momentum P plus k runs in this propagator. Then at every vertex momentum is conserved, and we have a loop momentum k. The integral would be mu to the 4 minus d dk over 2 pi to the power d. And then we have now two propagators, namely k square minus m1 square times k plus p square minus m2 square, and I'm suppressing the I epsilon here, but it also appears. And the result is simply defined as B0, I over 16 pi square times B0. And the B0 function is defined as the result of the integral. And what does it depend on? It depends on three physical quantities, namely on the external momentum P and on the two masses M1, M2. So it is a function of three variables and defined like this. By the way, the first integral is directly equal to the master formula. The integral is exactly of the form of the master formula, so I could write down the result immediately. The second one is not. So here we will have to do some additional calculation before we can apply the master formula, but we will be able to do it. And so on. So without any further formulas, you could define this as a C0 function with some arguments, this as D0 function with some arguments, and so on. Obviously, you can extend this, and you have an automatic scheme to give name to any integral of these kinds. Okay? Yeah. Yes, that comes now. Namely, there are also integrals that look like this. So an integral over k with this measure. And let's say in the denominator we again have k square minus m1 square times k plus p square minus m2 square. But now in the numerator we have something. We do not have 1, but instead we have, for example, k mu. The loop momentum appears in the numerator. Then the result is defined to be I divided by 16 pi square times b mu of p m1 m2. Okay.
And similarly, there is also a naming scheme. So I could write here, let's say, maybe in such brackets. I could also have a numerator k mu, or a higher polynomial in the case. So k mu. If k mu appears, then I would call it b mu nu. Okay. So I hope the notation is understandable. So it's either this, then the result is called b mu, or it's that, then the result is called b mu nu. The point is, you have a naming scheme. So for any integral which has an arbitrary number of ordinary propagators and an arbitrary polynomial in k in the numerator, you have now a scheme to define the name of the result. And that is useful in order to have some simple way of imagining what we are dealing with. But of course we have not calculated it yet. And let us now come to the calculation. So the calculation of all of these integrals can be done in the same way. So of those ones here without numerator. Let us first do the ones without numerator, because that is also what you need in the exercise. And the key trick in order to evaluate the integrals with several propagators in the denominator is what is called Feynman parametrization, or equivalently Schwinger parametrization. We work here with Feynman parametrization, which is a little bit simpler, maybe a little bit less general, but anyway. So, and the ingenious trick is simply to write the product 1 over a times b as an integral 0 to 1 dx, 1 divided by a times x plus b times 1 minus x overall squared. Okay. So that is a typical Feynman invention, but I think it was also invented by Schwinger. But anyway, you can work out in an elementary way the integral over x, and you discover that the result is simply 1 over a times b. So of course it looks like you make something simple, extremely complicated, but the point is now you have one denominator raised to some power, which is what we know in our master formula. And so that is the trick that you should apply to all those integrals here. You can generalize it. Let me give you the explicit result for 3. So you can write it like this: 1, 0 to 1 dx, and then 0 to x dy. Then you have 2 in the numerator, and in the denominator you have a times y plus b times x minus y plus c times 1 minus x raised to the third power. Okay. And again, it's elementary to check it. And the point is, instead of 3 factors, you have 1 factor raised to the third power, such that our master formula can be applied. And so on. So I invite you to check for yourself in the literature. For yourself in the literature, there are generalizations of this. If you have arbitrarily many factors here, and you can even have the factors raised to some powers like a square, b cube, c to the 4th power, then there is still such a generalization of these Feynman parameters. We will not need all of them, but therefore let's just use those 2 here. And you can apply it to calculate those scalar integrals, and let's apply it for the b0 function. For the b0 function, we have now the following: 1 over these 2 factors, k squared minus m1 squared times k plus p squared minus m2 squared. So this is 1 over a times b. And we write it
using Feynman parameters as an integral 0 to 1 dx, and then simply 1 divided by the square bracket overall squared. And what is in the square bracket? In the square bracket we have the first factor times x, so this times x plus the other factor times 1 minus x, k plus p square minus m2 square times 1 minus x. Okay, so that looks complicated, but now comes something which always works. So what is actually the square bracket? The square bracket, let's work it out. And working out means that we write it as a polynomial in k, which is our integration variable. So where does k appear? K square, and here some polynomial in k. Let's first look at the k square terms. What are the k square terms in the square bracket? So here we have k square times x, and here we have overall k square times 1 minus x. So in total we get just k square times 1. And that always appears like this. So it's always like that, the k square term gets coefficient 1 in the Feynman parametrization, which is one of the ingenious properties of the whole scheme. So we just have k square. But then we have a linear term, k. Where is a linear term? Here we have k plus p square gives 2kp times 1 minus x. Maybe let's swap it. Let's do it like this. That times x and this times 1 minus x, so this will become a little bit simpler. So then anyway, 2kp times x. So we have 2x times pk. And then the k independent terms is the rest. So what is the rest? We have here plus p square times x minus m1 square times 1 minus x minus m2 square times x. Okay. And now our master formula contains just k square. Here we do not have just k square, we almost have only k square, but also a linear term, and we can now do completing the square by redefining a variable. So the strategy is always complete the square. So and here we can define k prime is equal to k plus x times p. Okay? Then these two terms can be interpreted as k prime square is then k square plus 2x pk plus x square p square. Okay? And then you see that all the k dependent terms, they can be written as k prime square minus something constant. So therefore the square bracket becomes k prime square, then minus x square p square from here, and then all the rest, plus p square x minus m1 square 1 minus x minus m2 square times x. Okay. And then we have the form of our master formula. So this is now simply k square times a constant which doesn't depend on k. And so we can write this as, let's say, minus q. That is our q from before, and then our square bracket takes the form k prime square minus q. And therefore, we can compute the B0 function in terms of our master formula. So then, really the result, I over 16 pi square times B0 with the three arguments p, m1, m2 is equal to the following. So the definition has become the integral over that, okay, but now
the integral is translationally invariant, so the integral over k and over k prime is the same. That is the same. Therefore, our integral formula applies also to the integral with k prime square minus q. And then the integrand is simply 1 divided by k prime square minus q square overall. So in our master formula, n is equal to 2. Okay, and q is this. And then we can copy the result from the master formula. So let's write it down completely. Maybe 1 dx. So k prime integral 1 over k prime square minus q. And we can also reinstate the plus I epsilon square. And here is the result. So d0 of p L1 and 2 is equal to the one-dimensional integral from 0 to 1 dx. And I copy the result from the master formula for n equal 2. So all the first factors go away. 4 pi to the power epsilon, mu square over q overall to the power epsilon times gamma of epsilon. Where, I repeat, q and here is the result. So d0 of p L1 and 2 is equal to a one-dimensional integral from 0 to 1 dx. And I copy the result from the master formula for n equal 2. So all the first factors go away. 4 pi to the power epsilon, mu square over q overall to the power epsilon times gamma of epsilon. Where, I repeat, q here is equal to that formula. So we can, it was negative, so let me write it in a positive way. M square times 1 minus x plus m2 square times x minus p square x times 1 minus x. And note, x is between 0 and 1. So 1 minus x is positive, x is positive, x times 1 minus x is positive. So I've written it deliberately in this way. So then, that is our result. And we can now plug in the result for the gamma function that we have already seen. It gives a 1 over epsilon divergence, which combines with the epsilon dependent exponents to this typical divergent factor. So, and let me also do a small discussion. Time is up, but let's briefly say q had to be positive in order for the integrals to converge immediately without any problems. And when is q positive? Q is positive if p square is negative. So not only, but if p square is negative, then q is definitely positive in the entire x range. And negative p square is possible because we are in Minkowski space. That just means that the spatial momentum is big and the energy is small. Typically, T-channel Feynman diagrams have negative p square is negative. So not only, but if p square is negative, then q is definitely positive in the entire x range. And negative p square is possible because we are in Minkowski space. That just means that the spatial momentum is big and the energy is small. Typically, T-channel Feynman diagrams have negative p square. So that is a physically meaningful case. But q square negative is possible. Otherwise. And then we need analytical continuation of logarithms, for example, by using the I epsilon prescription.
So let me just say a few more words and then we are done. So the epsilon expansion can be used, and then B0 simply becomes our divergent combination, capital delta, coming from the gamma function, the 4 pi, and the Euler-Mascheroni constant, and then plus the logarithm of this, and then what remains is minus an integral over x from 0 to 1 ln q divided by mu square. So I flip the sign. Plus order epsilon. And here, then you can evaluate the integral by saying q is of the form a times x minus x1 times x minus x2, because q is a quadratic function in x, so you can always write it like this, maybe with complex x1, x2, but then if you plug that back in, then you get integrals like ln of x minus xi, and that is elementary to integrate. So in principle, you now know what to do, and it is definitely doable, so you will be able to derive an explicit result without a one-dimensional integral as the result of such a B0 function. It's not always necessary to fully evaluate this, but at least it's nice to know that you can definitely do it if it is meaningful or if you want to know the final result. And this is how you can get it. Okay, now one word to the exercise sheet. Please do as much as you can until Wednesday. There are 2 exercises. One is on the photon vacuum polarization, and maybe you did this already in the past. If you did, then use it as a repetition and go through the calculation once again, and make sure that you understand in particular the expansions that are described at the end of the exercise, and as it is also written there, this whole thing is fully on video in one of the older quantum field theory lectures, so you are welcome to watch this as well while you are doing the exercise. The exercise number 2 is technically simpler than the photon vacuum polarization, because on the second page you only have scalar integrals like these ones, and you are just supposed to write down a lot of one-loop diagrams in a full theory and in an effective theory, write down the integrals and evaluate them in terms of this, just in order to familiarize yourself with which kind of functions appear in the result, and you are not yet required to fully evaluate the integrals on the second page of the sheet, and then we can discuss it on Wednesday. All right, so far so good. Then see you on Wednesday. طبعا هنا في معلومة أيضا، هو قال البروباجيتور تكون يعني التريك، الموضوع بتاع التريك اللي عمله، يعني بروباجيتور يكون شيء معينة عبارة عن A واحد على A مضروبة في B، وعندما يكون أكثر تعقيدا يكون واحد على A B C. هذا أيضا أتفق مع نظريتي في أنه A و B عبارة عن طاقات مطلوبة، الطاقة المطلوبة حسب كتاب الحلقة 53. يمكن يعني ممكن أن نعتبرها هي عبارة عن طاقة مطلوبة، ويمكن يعني في كتاب المقام، في كتاب الحلقة 53 المقام عبارة عن B اللي هو B stimulation وهي الطاقة المطلوبة. بالتالي ممكن أن نقسمها على قسمين، يعني مثلا نحن نعلم أن في كتاب الحلقة 53 البسط عبارة عن تايم دايليشن والمقام عبارة عن الطاقة المطلوبة. طيب إذا طبقنا على الأرض تايم دايليشن كم؟ 10 أس ناقص 15، يعني إلى 10 أس ناقص 16. هذه يمكن تكون تذهب إلى المقام تصبح 10 أس 15 و 10 أس 16. وكنا تايم دايليشن على الطاقة المطلوبة. الطاقة المطلوبة هي 10 أس 27
وبالتالي سيكون عندنا رقمين مضروبات، هو 10 أس 15 مضروب في 10 أس 27، هذا يعطينا 10 أس ناقص 42، وهي الطاقة أو الانتقالات التي تكون سبونتانيوس أو انتقالات تكون تلقائية، أو نقول في نظريتي أو من خلال كتابي إنه يحصل الانتراكشن وتتكون القوة. دعونا من موضوع الانتقالات، لأن الانتقالات هذه في نظرية أينشتاين للليزر، لكن أنا أتكلم هنا عن نظريتي. هنا نقول إنه 10 أس ناقص 42 إذا حصلت هذه المرحلة الدرجة فإن القوة فإن يحصل انتراكشن وتتكون الكتل تخرج من التفاعل. إذن 10 أس ناقص 42 هي الطاقة التي توفرها الأرض، فقط الأرض. أنا لا أتكلم عن الطاقة التي تحدث في مسرع الهيدروجينات، أنا أتكلم عن الطاقة توفير الأرض، هي 10 أس ناقص 42. وبالتالي ليحصل التفاعلات مطلوب من الأرض، مطلوب من مفاعل الهيدروجينات أن يغطي هذا الأمر 10 أس ناقص 42. طبعا مفاعل الهيدروجينات يكفي هذا، لأنه إذا ذهبتم إلى كتابي الحلقة 53 فإني ضربت مثالا تيرا إلكترون فولت، فهذه التيرا إلكترون فولت هي لوحدها كافية لإنشاء تفاعل، بعيدا عن الأرض لوحدها كافية لإنشاء تفاعل. يعني هذه التفاعلات يمكن أن تنشأ على سطح الأرض، يمكن أن تنشأ على خارج سطح الأرض، لكن مع تغيرات قليلة في الفيزياء، لأنه خارج سطح الأرض الفيزياء تتغير قليلا، خصوصا القوى الأساسية الثلاث، لكن أيضا التفاعلات تقوم. وبالتالي مفاعل الهيدروجينات ينشئ التفاعلات على سطح الأرض أو خارج سطح الأرض، لكن من الأرض المطلوب هو 10 أس ناقص 42. الشمس 10 أس ناقص 14 من الشمس، 10 أس ناقص 14 على ما أظن، ولا 10 أس ناقص 7 على ما أظن، 10 أس ناقص 7. التايم دايليشن الذي توفره الشمس هي 10 ناقص 11، والطاقة المطلوبة لا ليست 10 ناقص 7، 10 أس موجب 6، 10 أس موجب 6. ولهذا ذكرت أن الشمس تستطيع لوحدها إنشاء تفاعلات مادية لوحدها دون أن. لماذا؟ لأن جاذبيتها بالإضافة إلى الطاقة التي فيها تفوق 10 أس 6، وبالتالي هي أكبر من رقم 1، وبالتالي تحصل تفاعلات. بعد ذلك الفضاء ثاني الأبعاد سيكون مضطرا للدفاع عن نفسه. نعم، الشمس وحدها 10 أس موجب 6، وهي درجة كبيرة جدا، والفضاء ثاني الأبعاد سيكون مضطر للدفاع عن نفسه، بالتالي تحصل التفاعلات دون ذرية. في مفاعل الهيدروجينات أنا كنت حسبته 10 أس 3 ولا 10 أس 2، 10 أس 3. وبالتالي أيضا في مفاعل الهيدروجينات اللي هو عندما يستخدم 1 تيرا فإن هذا الرقم أكبر من الواحد، بالتالي تنشأ تفاعلات دون ذرية وتخرج تطرد الكتل من وسط التفاعل. لكن الأرض تحتاج إلى طاقة عالية، الأرض تحتاج إلى طاقة عالية، لكن هي أقل من الطاقة التي توفرها مفاعل الهيدروجينات. يعني 1 تيرا كمية كبيرة، يمكن أن تكون أقل من 1 تيرا لما نجمع الطاقة التي توفرها الأرض والطاقة التي ونطرحها من يعني 10 أس ناقص 42، يمكن أن نوفر نحن طاقة أقل من 1 تيرا، وبالتالي تحدث التفاعلات الذرية كما في البروتون داخله يمكن أن يحدث نوع من التفاعلات الدون ذرية. فالمهم نحن الآن وصلنا إلى شيء في غاية الأهمية وغاية الجمال، إنه البروباجيتور لفاينمان يخبرنا بالطاقة المطلوبة حسب الكتاب الحلقة 53، المقام في البروباجيتور وفي البسط هو عبارة عن فيرتكس. طبعا هو حتى الآن لم يشتغل البسط، هو شغله كله على المقام الآن على حسب على البروباجيتور، لكن البسط يخبرنا بشيء، يخبرنا بالكتلة
التي تسبب كتلة، كمية الكتلة أو الطاقة، كثافة الطاقة التي يمكن أن تسبب أن تقضي أن تفوت يعني المقام، أن تكون أكبر من المقام، وبالتالي يحصل التفاعلات المادية. يجب أن البسط يكون أعلى من المقام، وهذا ما سندرسه في الحلقات القادمة، أننا حتى نحصل على convergent وليس divergent يجب أن يكون البسط أقل من المقام، يجب أن يكون المقام أكبر من البسط. إذا حصل أن البسط أكبر من المقام فحسب نظريتي سيحصل تفاعلات دون ذرية، لكن في حسب الميكانيكا كم ماذا تقول هذا ما سنعرفه. لكن أنا أتوقع أنه لا نستطيع حساب الكوبلينج كونستانت. يجب الكوبلينج كونستانت لأننا نتكلم عن البرتبيشن ثيوري. الآن نحن في البرتبيشن ثيوري، بالتالي اللوب 1 أو فيرست لوب يجب الكوبلينج كونستانت يكون أقل من الواحد، وإلا البرتبيشن ثيوري لا تحصل. يعني انظر إلى هذا الخلاف الغريب جدا بين نظريتي ونظرية الكيو اف تي. نظريتي تقول إذا فات البسط المقام فإن التفاعلات ستحصل مباشرة. نظرية البرتبيشن ثيوري أو نظرية الكيو اف تي تقول حتى نحصل على معادلة متسلسلة من نوع الكونفيرجنت يجب أن البسط لا يفوت المقام. إذا حصل أن البسط فات المقام فإن المعادلة تتحول من معادلة في البرتبيشن ثيوري إلى نون برتبيشن ثيوري. بالتالي النون برتبيشن ثيوري هذه تتفق تماما مع نظريتي. أيضا البرتبيشن ثيوري تتفق أيضا، لأنه البرتبيشن ثيوري لديها شيء غريب جدا. البرتبيشن ثيوري يمكنها أن تعمل كونفيرجنس لمدة ل3 4 حدود أو 20 حد، بعد ذلك سيكون دايفيرجنت، وهذا يتفق مع نظريتي. فنظريتي تقول أنك مهما يعني حاولت أن تجعل البسط أقل من المقام فإن البسط في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات سيفوق المقام، وهذا واضح من أي ناحية، من ناحية أنه الموضوع متروك للملاحظ. المقام يمثل الطاقة المطلوبة والبسط يمثل الطاقة التي توفرها الكتلة. فإذا زادت الطاقة البسط فإن الفضاء ثاني الأبعاد سيطرد الكتل ويحصل التفاعل المادية، ونجد أن البروتون كتلته صغيرة 10 سناقص 28، لكن إذا دخلنا داخل البروتون عميقا داخل البروتون فإن الكتلة البروتون لن تكون كذلك، وإنما تكون أكبر، تكون 10 أس 12 إلى 10 أس 15 في هذا الفضاء الصغير اللي هو 10 أس ناقص 18 أنا حسبته أو 19. يعني نقول من 10 أس ناقص 18 ل 10 أس ناقص 20. هذا الفضاء الضيق وهذه الكتلة تحمل البروتون يجعل أنه الفضاء ثاني الأبعاد يدافع نفسه وتتكون يطرد الكتل مباشرة وتحصل التفاعلات المادية، وهذا ما يجعل الكيو سي دي نون برتبيتيف. يعني انظر إلى هذا التشابه، انظر إلى هذا التشابه الجميل جدا جدا، الجميل لأبعد حد، إنه كيو سي دي ليست كلها برتبيتيف، إنما في جزء منها ليست هي نون برتبيتيف، والنون برتبيتيف قادم من هذه النظرية. يعني نظريتي فسرت هذا الأمر. لماذا الكيو سي دي نون برتبيتيف؟ حتى يقول إنه يوكاوا كان محظوظا جدا عندما نشأ، عرف هذا يعني عمل نظريته. لا ليست يوكاوا، الكونفاينمنت، نظرية الكونفاينمنت كان محظوظا جدا عندما أظن ديفيد جروس ومعه ويلتشيك أخذوا جائزة نوبل في موضوع الكونفاينمنت الفريدم، اسيمتوتيك فريدم، لأنه الكيو سي دي صعبة جدا جدا. وهذا الأمر يعدل في نظريتي بالمناسبة، لأنه أنا
أو يعمق النظرية، لأنه نظريتي قالت أنه الكيو سي دي في جزء منها شحنة أو قوة كولوم، وجزء منها جاذبية. فهذه الارجيومنت اللي أنا ذكرتها يعمق تماما ما ذهبت إليه، وفعلا الكيو سي دي جزء منها تتحدث عن قوة كولوم، وجزء منها يتحدث عن الجاذبية. طيب ماذا عن الإلكترويك؟ بالمناسبة الإلكترويك هي في مدى 10⁻18. الإلكترويك 10⁻18، وهذا ما يتعين لنا إنه الإلكترويك هي أيضا تدخل فيها الجاذبية. ولهذا نجد أن النشاط الإشعاعي يحدث في الظروف الطبيعية. ما الذي يجعل النشاط الإشعاعي يحدث في الظروف الطبيعية؟ لأنه عند هذه الأبعاد فإن الطاقة التي توفرها البروتون أو الذرة، نقول النواة الذرة، تصل إلى المرحلة التي يفوق فيها البسط على المقام، وبالتالي يقوم الفضاء ثنائي الأبعاد بطرد الكتل، أو تقوم التفاعلات الدون مادية والتفاعلات المادية أو الدون ذرية أن تحصل. يسهل هذا الأمر أن التفاعلات المادية تحصل وتكسر الحاجز، وبالتالي يحصل النشاط الإشعاعي. فنظريتي هذا أو كتاب الحلقة 53 يعمق الفهم أكثر بدرجة كبيرة جدا جدا، ويخبرنا بهذا. وهذا واضح من شيء واحد، من شيء بسيط. ماذا يخرج من النشاط الإشعاعي؟ أغلبه جسيمات بيتا، والإلكترون يساوي 10⁻³ من كتلة البروتون. يعني الإلكترون يساوي البروتون 10⁻²28، الإلكترون 10⁻³1، وبالتالي يمكن أن نمثل حسب كتاب 53 وحسب الفيديو السابق لهذا مباشرة، يمكن أن نمثل شكل شكل بلانك أو معادلة بلانك التي شرحتها، حيث أن معادلة بلانك تخبرنا، أو شكل بلانك يخبرنا أن لماذا ينزاح هذا الرسم البياني لبلانك، لماذا ينزاح نحو الطاقة العالية أو الطول الموجة الأقل. وشرحنا السبب في هذا أنه كلما زاد الطاقة كلما زاد الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي، كلما طرد جزيئات أكثر أو جسيمات أكثر كتلة، وبالتالي نرى أن الشكل البياني ينزاح نحو لا 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 أقل الطول الموجة أو أكثر طاقة. ولكن هذا بالنسبة للجهة الشمال. أما الجهة اليمين في الشكل البياني تعال نذهب إليه أولا. لأنه مهم جدا والله، صراحة هو مهم جدا يعني، ويخبرنا عن النشاط الإشعاعي. هذا الشكل البياني لماكس بلانك. انظر الخط الأبيض، المنحنى الأبيض، فإنه يذهب ناحية الشمال كلما زادت طاقة الجسم الأسود، يذهب ناحية الشمال. أما انظر إلى ناحية اليمين فإنه متدرج أو منحني، بحيث الانحناء يذهب إلى ما لا نهاية. وفي نظريتي تفسر هذا الأمر أن الجزء اليمين في الشكل البياني هذا يعبر عن مختلف أنواع الكتل يمكن تخرج. يعني إذا مثلنا طول الموجة بالكتلة، إنه في الجزء الشمالي تخرج كتل اللي هي ما تساوي نهاية الخط، الجهة الشمالية من أو الجزء الشمالي من الرسم البياني. انظر إلى الانحناء أو إلى السلوب، أو نقول عليه السلوب أو الانحناء. انظر الانحناء نجده انحناء
حاد جدا جدا. أما الجهة اليمين فليس الاعتناء حاد، وهذا ناتج من ماذا؟ ناتج أن الجهة اليمين فإن هناك مختلف الكتل يمكن أن تخرج. أما الجهة الشمال فإن كتل محددة جدا جدا، والتي طاقتها محددة بهذا الخط الشمال. لكن نجد أن ثقل الخط أو البيك أو القمة نجدها مائلة على الجهة الشمال، وبالتالي نتوقع أنه تخرج الطاقة الكتل الكبيرة بدرجة أكبر، ولكن معها يصحبها جميع الكتل التي هي أقل. وبالتالي في النشاط الإشعاعي نجد أن جسيم بيتا، وهو أقل من جسيم من كتلة البروتون، وأيضا نجد النيوترينو وهو أقل كثير من كتلة النيوترون أو البروتون. بالتالي النشاط الإشعاعي يخرج بهذه الهيئة. طيب ماذا عن جسيم ألفا؟ أيضا ينطبق مع هذا في جسيم ألفا، لأنه بعض المرات نجد أن ألفا مصاحب لها بيتا وغاما. انظر إلى غاما، يعني النيوترينو لديه كتلة أعلى من كتلة الغاما، فبالتالي نجد أن كتلة البيتا ثم بعد ذلك كتلة النيوترينو ثم الغاما. وهذا ينطبق تماما على هذا المنحنى لماكس بلانك. بالتالي النشاط الإشعاعي يمكن نفسر بهذا بسبب الأبعاد الصغيرة 10 سناقص 18. وإذا نظرنا إلى الإلكترون نجده في هذه الأبعاد. نسبة قطر الإلكترون أقل، يمكن أن نقول أقل ب3 مرات أو 13 سناقص 3 من نصف قطر البروتون. وإذا قلنا نصف قطر البروتون 10 سناقص 16، فإن نصف الإلكترون يمكن أن يوصل إلى 10 سناقص 19، وكتلة الإلكترون تصل إلى 10 سناقص 3 من كتلة البروتون. وبالتالي عند هذه الحدود، هذه الأبعاد، نجد أن من الطبيعي جدا أن يخرج في النشاط الإشعاعي للنواة الذرة الضخمة تخرج جسيمات بيتا، أو النواة الغير مستقرة تخرج جسيمات بيتا بشكل طبيعي جدا جدا. إذا نظريتي فسرت كثير من الأشياء. ما سنفعله في الحلقات القادمة إن شاء الله هو تدعيم هذا التفسير. سندعم هذا التفسير إن شاء الله بإذن الله تعالى في هذه السلسلة. والسلاسل القادمة سنركز على معادلات فاينمان، ونركز على البروباجيتورز، ونحاول بقدر الإمكان أن ندعم نظرية من معادلات فاينمان ومن البروباجيتورز واللوب كوركشن، تو لوب كوركشنز. هذه الفيزياء سندعم هذه النظرية من خلال تلك الأبعاد. طيب هناك أمر ما ذكرت أن البول اللي هو اي ابسلون تعمل عكس ذلك، لا تخرج جسيمات لأنه تخفي القوى الأساسية الثلاث. طيب أين حدود الواحد الاي ابسلون؟ يجب أن تكون حدود الاي ابسلون أقل كثيرا من حدود الإلكترون داخل البروتون، وهنا يحصل الكوانتيزيشن. وبالتالي لو كنا لدينا حدود نحن حد أسفل وحد أعلى، مثل التكامل الانتجريشن، حد أسفل وحد أعلى. الفترة بين الحد الأسفل والحد الأعلى كلها خاصة في التفاعلات النووية، والقوى الأساسية الثلاثة تظهر بوضوح. أما إذا نزلت من الحد الأدنى فإن القوى الأساسية لا تظهر، وإذا ما زادت من الحد الأعلى فإن القوى الأساسية لا تظهر. هذه هي النظرية التي سنحاول ندعمها من خلال هذه السلسلة والسلاسل القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.